metabolisms and enzymes. Last time kita dah tengok chemical composition in the cells where we learn about carbohydrate, protein, lipid and nucleic acids. Now a part of what we have learned yesterday pula on Monday will be applied here, especially part protein. Yalah, especially part protein lah. So nanti kita nak tengok lah hari ni. So selamat datang Nurin, nice to see you. Nice to see quote unquote you. Your picture here, okay lah. Okay, okay, Adrina dah masuk. Alright, so selamat datang Adrina. Kita baru je nak mula. So just a bit of introduction, tak respon pada slide ni pun tak apa. In our body, there are various chemical reactions that occurs in our body. So these chemical reactions are called metabolism. There are two types of metabolism, either anabolic reaction or catabolic reaction. Ada juga buku, ada juga reference panggil sebagai anabolism and also catabolism. So anabolism is where energy is used to combine substrate into one big product, one complex product. Catabolic reaction atau catabolism is a reaction where one complex molecule is broken down to form energy and small products. So anabolism dengan catabolism atau dalam textbook dia kata anabolic reaction and catabolic reaction. So most of the reactions in our body, kan kita nampak ada arrow merah tu kan. So arrow merah tu is the process yang kita belajar dulu, either condensation atau hydrolysis. And these particular reactions can be conducted faster at a faster rate using enzyme. Okay, so hari ni kita nak belajar enzyme lah. Okay, so enzyme is an organic catalyst where the way the enzymes work is represented by the hypothesis model, lock and key model. So cara enzyme bekerja adalah menggunakan atau diterangkan oleh ada banyak model. Nanti bila kamu belajar bio higher level, ada selain daripada lock and key, ada beberapa model atau teori yang menggambarkan macam mana enzyme bekerja. So the most widely accepted ialah the lock and key model lah. So dekat slide ni saya ada bagi ruang untuk kamu draw anywhere on this particular slide in case you want to nak jot some notes ke apa ke, boleh lah. Okay, so bila kita bercakap pasal lock and key model, kita selalu kena declare dulu siapa jadi lock, siapa jadi key. So dalam kes ini, cuba kamu labelkan pada Rajah siapa lock, siapa key. Cuba label siapa lock, siapa key. So which one? Is it the blue one or the purple one yang jadi lock dan siapa yang jadi key? Boleh label tak siapa lock, siapa key? Alright. Yes, the enzyme is the lock, the substrate is the key. So kita sentiasa declare macam tu ya. So katalah nanti dia bagi substrate tu ialah sucrose misalnya. So sucrose is the key, sucrase is the lock. The enzyme sucrase is the lock, for example. So dalam lock and key hypothesis, kenapa dia guna lock and key? Sebab substrate can only bind to the enzyme because the shape of the substrate fits exactly into the active site. Fit exactly maksud dia apa? Rupa tapak aktif, rupa active site pada enzyme tu complement the shape of the substrate. Okay, so it can fit, the substrate can fit exactly into the active site. So when the substrate enters the active site,
When the substrate enters the active site, it will form enzyme substrate complex. So kalau katalah enzyme dia ialah sucrase, substrate dia ialah sucrose. So kita tak panggil lah dia enzyme substrate complex. Kita panggil lah sucrase sucrose complex. Kita tukarlah nama dia sebab kita dah tahu nama enzyme dia apa, nama substrate dia apa. So when the lock and key, when the enzyme substrate complex is formed, barulah tindak balas boleh berlaku. Tak kisahlah sama ada tindak balas tu ialah anabolic reaction ke, catabolic reaction ke, and then the product will be released. Sebenarnya tindak balas ni kalau tak ada enzim boleh berlaku ke? Boleh, tak ada masalah. But usually it requires a far larger amount of energy to conduct various metabolic reactions in our body. We have to invest a lot of energy to conduct the reactions. Therefore, when using enzyme lowers the amount of energy required to conduct the reaction. Dalam badan kita, tindak balas ni boleh je berlaku kalau tak ada enzim. Masalah dia anak-anak, badan kita kena invest banyak tenaga untuk menjalankan proses-proses ini. For example, kalau kita nak break down sucrose jadi fructose dengan glucose, kita perlukan invest sebanyak tenaga lebih daripada 50 darjah Celsius, barulah dia breakdown. Tapi badan kita 50 darjah Celsius habislah, kita matikan sebab lebih dari suhu biasa. With the presence of enzyme, the same reaction can be conducted dalam suhu 37 darjah Celsius saja. Kenapa? Sebab enzymes presence reduces the amount of energy required to conduct the same reaction. Sebab itulah anak-anak, kita panggil peranan enzim ni sebagai organic catalyst that lowers the activation energy. Kita cakap enzim ni adalah satu substance atau satu bahan yang kehadiran dia menurunkan tenaga peraktifan untuk tindak balas tu berlaku. Okey. So, semua dah label lock siapa, key tu siapa, bagus. So based on this picture, this is the summary of lock and key hypothesis atau lock and key model step by step. Based on this particular diagram, can you list out, boleh tak kamu nyatakan apakah ciri-ciri enzim yang ditunjukkan dalam rajah ini? What are the characteristics of enzymes shown in the diagram? Slide saya ada beberapa yang dua bahasa sebab some of it saya guna untuk kelas yang ada non-DLP. So slide saya dua bahasa lah. Hopefully it doesn't bother you ya. Kalau bother bagi tahu, next time saya edit out. Okay, what are the characteristics of enzyme shown in the diagram? Okay, saya show responses. Okay, I agree with you. Yes,
Seperti yang Batrisha tulis dengan Adlin tulis, both of these ideas are similar, ya, iaitu the structure of enzyme remains fixed after the reaction, atau the structure of enzymes are unchanged and not destroyed after the reaction. Saya bersetuju juga dengan Adrina pun tulis pada poin kedua, structure remains unchanged. Good. Okay, that is characteristic number 1. Characteristic number 2, I agree with you when you say the reaction of enzymes are specific. Good. Okay, reaction of enzymes specific, atau only substrate that can fit the form completely. Fit the form ya. Fit the active site completely. Oh, boleh. Dah ada dia. Fit the form completely with an enzyme in an active site. Okay, boleh. Boleh Sarah, good. Okay, spesifik sudah. Dan saya juga setuju dengan idea Nafisa, iaitu since the enzymes is not destroyed after the reaction, it can we only require small quantity atau small amounts of enzyme since it is reusable. So ada 3 karakteristik kat situ. Remain unchanged, not destroyed after the reaction. The reaction of enzymes are specific. And satu lagi ialah required in small quantity because it is reusable. Ada satu lagi pada gambar ni anak-anak. Cuba tengok arrow ni. Okay, arrow ni juga memberikan satu lagi characteristic of enzyme. Can you think of what characteristic of enzyme shown by the arrow? Reversible. Yes, reversible. So boleh tulis juga kat situ. Kalau diagram tu tak ada arrow patah balik, jangan tulis ya, sebab diagram ni ada, so kita boleh tulislah enzyme reactions are reversible. Okay. Kemudian, okay, so basically kita ada 4 karakteristik kat situ kan. Okay, so karakteristik lain yang juga ada pada enzyme. Okay, boleh habiskan Nafisa, tak ada masalah. Okay, Nurin. Okay, idea Nurin, need cofactor to work faster, itu adalah benar untuk karakteristik of enzyme. But it is not true when we refer to this diagram. Kalau kita sebut needs cofactor, dalam diagram tu mesti ada indication yang dia guna cofactor. Nanti saya tunjuk gambar ya, contoh gambar dia. Kemudian satu lagi acts rapidly. Acts rapidly tu betul, tetapi tidak betul untuk konteks gambar yang diberikan. Sebab soalan dia ialah based on the diagram kan. Ditunjukkan dalam diagram kan, what are the characteristic of enzyme shown in the diagram. So kita ada banyak characteristic of enzyme yang kita dah hafal, tetapi make sure karakteristik itu ditunjukkan dalam diagram. If you want to say acts rapidly, boleh kalau ada graph ke, ada timer ke, ada maklumat kat situ, rate of reaction dia berapa. Kat situ boleh. So apa yang Nurin sebut tadi, iaitu need cofactor to work faster, here are the other 2 characteristics of enzyme. Nombor 1, the reaction of enzyme boleh diperlahankan disebabkan oleh the presence of inhibitor on the active site. Jadi bila ada inhibitor kat situ, substrate tak boleh masuk. So no enzyme substrate complex can be formed. And some enzymes also need cofactor and coenzymes to work efficiently, macam dicadangkan oleh Nurin tadi lah. Okey anak-anak, mari kita cuba satu soalan yang menggunakan pengetahuan lock and key model. Okay, so pertama sekali kita buat
complete the diagram using the following hints. Gunakan hint yang pertama dulu. Cuba labelkan dekat mana enzyme, produk dengan substrate. Okay, pada diagram ni cuba labelkan dulu. Kita nak buat baris pertama dulu. Enzyme, produk dengan substrate. Mana satu? Lengkapkan ya. Lengkapkan semualah walaupun ada tiga hint enzyme, produk dengan substrate. Mestilah ada satu lagi label yang tak mention kat situ. Okey. So, yang tengah-tengah tu kena jaga-jaga ya anak-anak. Yang tengah-tengah tu kita kena jaga-jaga. Kita kena nyatakan dia sebagai enzyme substrate complex. Yes, produk ada dua. R tu produk, S tu pun produk. Very good. Thank you so much for your submission. Okey, yang lain-lain ni sikit lagi. Nanti kita nak buat yang kedua pula. Okey. Nanti kita nak buat yang kedua pula. Sebentar ya. Saya labelkan, saya share dulu dekat Telegram. Okey, kemudian kita tengok pula, cuba kamu buat, sekejap. Okey, Aisyah boleh teruskan dengan yang kedua. Padam yang enzim produk dengan substrate tu tukar kepada sukris dengan glukos pula. Sukris dengan glukos sukris dengan glukos. Okay, Puteri, good. You can proceed to number 2. Kalau label sukris dengan glukos pula macam mana? Kamu padamkan jawapan sekarang, tukar dengan sukris dengan glukos pula. Okay, Adrina sikit lagi. Nurin pun sikit lagi. Okay, Nafisa, very good job. You are on the right track. Okay, boleh padam dan buat pula kalau sukris dengan glukos macam mana nak label. Okay, kalau sukris dengan glukos macam mana nak label. Alright, Sarah Sofina pun betul, tepat sekali. Okay, boleh padam, buat sukris dengan glukos pula. Okay. Adeline sikit lagi. Nak label S je ya. Bagus, bagus. Okey, Nurin dah siap. Boleh proceed kepada yang kedua. Sukris dengan glukos pula. Macam mana nak label? Okey, Adrina, are you okay? Internet tak berapa cantik ke malam ni ke macam mana? Kalau internet problem bagi tahu, saya boleh bagi slide yang PDF ya. Okey, sekarang ni kita nak buat apa tadi? Sukros dengan glukos pula. Saya bagi yang PDF ya. Okey. Bagus. Okey, apabila substrate dia adalah sukros, apabila substrate enzim dia adalah sukris, jadi substrate dia adalah sukros. Dan tengah-tengah tu tadi kan enzim substrate kompleks kan. So kita dah tahu enzim nama apa, kita dah tahu substrate nama apa. So kita terus tukar. Sukris, sukros, kompleks. Very good. And then R dengan S tu interchangeable. Kalau kamu nak buat R tu fructose pun boleh. Kalau kamu nak buat R tu glucose pun boleh. Dengan satu lagi ialah fructose lah. Either one. Kalau nak tukar pun boleh. So Aisyah boleh proceed to the next one yang ada lactose tu, the third one. Okay, Putri pun okay, boleh proceed to the third one. Very good.
Alright. Nurin, satu produk tu kena betulkan. Apa ya produk satu lagi? So kita tahu sucrose ni disaccharide kan. So kita ingat balik formula hari tu. Guguma, gagula, fugusu. Okay, Nafisa sikit lagi. Sikit lagi nak ni yang betulkan. Alright. Alright, Nurin. Good job, Nurin. Alright. So, Nurin boleh teruskan dengan yang ketiga, lactose pula. Begitu juga dengan Sarah ya. Sarah, be careful. This is sucrose. So, sucrose, dia punya monosaccharide yang membina sucrose ada dua jenis yang berbeza. Satu glukos, satu lagi apa? Sarah, tolong betulkan. Salah satu R atau S tu kena betulkan. Okay, Adeline, you are almost there. Very good, Adeline. You're almost there. Very clear. Very. Oh, okay. Alright. Nafisa. Um, Nafisa on the way nak buat yang ketiga ke? Sekejap, saya dah terconfuse. Oh, sini. Okay, Adeline, ejaan tak apa, tapi ejaan fructose tu kena jaga ya. FRUC. Okay, Adeline boleh proceed to the third one. Okay, you can proceed to the third one. Iaitu lactose. Lactose lactase complex. That is the, apa nama? Okay, let's take a look at a few sample answer. Okay, ini ini submission dari Adrina. Enzyme dia lactase, substrate dia lactose. Enzyme substrate complex dia ialah lactase lactose complex, and R dan S dia ialah glucose and galactose. Very good. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya share sampel jawapan dalam Telegram. Okay, anak-anak, let's take a look at the next one, iaitu berkaitan dengan production of enzyme. Okay, untuk production of enzyme, basically we are talking about the production of two different types of enzyme. Satu enzyme yang digunakan dalam sel kita panggil sebagai intracellular enzyme, dan satu enzyme yang kita gunakan di luar sel seperti nama dia extracellular enzyme. For example, semasa kita belajar digestion masa lower form dulu, kita ada belajar pancreas produce the enzyme amylase. Tapi amylase ni does not digest cellulose inside the pancreas, but it digests cellulose in another organ, which is duodenum. Pancreas menghasilkan enzim amylase. Tapi enzim amylase ni tidak mencernakan makanan dalam pancreas. Enzim amylase tu pergi buat kerja dia di duodenum. So that is why we call that particular enzyme as extracellular enzyme.
Before we move on to the production of extracellular enzyme, kita nak buat sedikit revision. On the left side are the different organelles involved in production of extracellular enzyme. Can you carry the fishes to the right number? Can you carry the fishes to the right number? Dekat mana right number pula, right organelle? Bawa. Misalnya, warna merah tu adalah description untuk organelle mana. Warna biru tu description untuk organelle mana. Okay, sedikit revision sebelum kita pergi ke step by step process production of extracellular enzyme. Ini adalah revision chapter 2. Okay. Bagus, bagus. Dia memang apa? Lokasi tu boleh pelbagai ya. Okay. So, I agree with you. Warna merah tu adalah description for rough endoplasmic reticulum. So, saya nampak ada yang bawa ikan dia pada nama label, ada yang tampal pada organelle. Okay, tak ada masalah. Ikan biru adalah ribosom. So, mana-mana bintik yang macam bintik jerawat warna biru on top of the rough endoplasmic reticulum tu, kamu boleh hantar ikan kamu pergi situ. Tak ada masalah. So, ikan tu berada pada on the surface of rough endoplasmic reticulum. Kan yang ada nampak titik-titik biru tu, itulah position ribosom. Separates the content of the cell from external environment is the function of plasma membrane. Okay, semua orang betul kat situ. Yang warna orange ialah description untuk Golgi apparatus. Good. And then warna purple description untuk secretory vesicle. Very good. Okay. So anak-anak, saya jelaskan dulu step by step mengenai production of extracellular enzyme. Pada setiap slide yang berikutnya, I will give you the ability to draw on the slide in case you want to do any note taking lah. Okay, so for example, this is the first step. Kita dah belajar semasa nucleic acid hari tu, iaitu DNA inside the nucleus has the genetic code on how to produce an enzyme. And then the copy of that genetic code, okay, salinan untuk kod cara menghasilkan enzim itu disalin dalam bentuk mRNA. So, salinan cara-cara nak produce extracellular enzyme tu ada pada mRNA dan mRNA pergi ke ribosom untuk menjalani proses translation. So from DNA to produce RNA, the process is transcription and RNA goes to the ribosome for the process translation. So kenapa proses translation nama dia? Sebab ribosome will read the RNA and ribosome will translate the genetic code in the form of what are the sequence of amino acids that is needed to produce that particular extracellular enzyme.
Kenapa kita panggil proses tu translation? Sebab ribosom baca maklumat genetik, kemudian dia akan tahu, okey, mula-mula kena untuk buat amylase ada asid amino 1, amino asid A, amino asid C, amino asid F dan amino asid G misalnya. So the at the end of translation, ribosom sudah menghasilkan protein. So that particular protein, itulah cerita yang kita nak mula sekarang. Cerita yang saya cerita tadi, kita dah belajar semasa kita bincang nukleik asid hari tu. Sekarang ribosom ni dah buat protein ni. Tapi protein tu tidaklah berbentuk bulat ke segitiga macam enzim yang kita label tadi. Belum lagi. Dia masih lagi bentuk rantai panjang without any specific shape or without the active site. So the protein produced by ribosome will enter the lumen of rough endoplasmic reticulum and goes to the end of rough endoplasmic reticulum. Kemudian akan pergi ke step nombor 3 ya. So step nombor 3. Okay. Untuk step nombor 3, a part of rough endoplasmic reticulum akan tercubit keluar. Dalam bahasa Melayu kita panggil tercubit keluar, buds off, untuk membentuk satu karung yang kita panggil sebagai transport vesicle. So transport vesicle move from rough endoplasmic reticulum pergi ke Golgi apparatus. Dekat sinilah anak-anak dari bentuk protein yang berantai panjang tadi, the protein will be modified into specific shape. Inside the Golgi apparatus ni lah we can see the protein will have a specific shape of where the active site have specific shape. Okay, masa ni. So masa dalam Golgi ni kita dah boleh panggil dia the end product tu dah terbentuk, so kita boleh panggil dia enzyme lah. Enzyme is formed at the end of Golgi apparatus process of modification. So a part of Golgi apparatus will bud off to form another vesicle. So the vesicle is called secretory vesicle. Secretory vesicle will move to the plasma membrane and Sekejap ya, kenapa saya tulis secretory vesicle fur with, bukan fur ya, combine with plasma membrane. Itu salah saya lah. Secretory vesicle combine with plasma membrane. Bila secretory vesicle combine dengan plasma membrane, apa saja yang dibawa oleh secretory vesicle tu akan dibebaskan keluar daripada sel. So it is now known as extracellular enzyme. So based on what I told you just now, the sequence of production of extracellular enzyme, in the next slide, there are a series of statements process to produce extracellular enzyme. Can you bring your icon to the correct number? Okay. Kalau step dalam petak merah tu pada nombor berapa? Step dalam petak biru tu pada nombor berapa? Dan sebagainya lah. Bawa pada nombor bawa pada nombor.
3. Okay, let's see your submissions here. Okay, statement warna merah ialah untuk nombor 2. Very good. Statement warna biru ialah untuk saya tak nampak. Saya pula tak nampak. I have to hide the response first ya. Statement warna biru ialah untuk nombor 4. Okay, very good. Statement warna hijau adalah untuk nombor 5. Nombor 5 lah boleh. Tapi ada yang letak dalam Golgi apparatus. Okay, I can understand why you put it there. Tak ada masalah. Okay, and then warna purple adalah pada nombor berapa tu ya? Nombor 3. Yes, nombor 3. Tak nampak. And then nombor 1 ialah warna oranye atau warna kuning. Okay, very good. So, itu adalah step by step process how to produce extracellular enzyme. Sekarang ni anak-anak, kita tadi dah tengok formation of extracellular enzyme dan juga lock and key hypothesis. So saya nak uji sedikit mengenai lock and key hypothesis balik, lock and key model balik. Okay, can you explain the reaction show in the diagram? Macam mana kalau kita diminta untuk jawab soalan menerangkan hipotesis kunci dengan mangga ni? Tadi kita label saja kan? Can you explain step by step the reaction shown in the diagram? Okay. So, untuk kita cerita lock and key ni, macam biasalah, kita kena declare dulu dalam tindak balas ni, siapa lock, siapa key. Lepas tu baru kita cerita step by step apa yang berlaku. Okay, let's take a look. Bagus. So, we declare first. The log is lactase, the key is lactose. Okay, satu markah kat situ, point 1. Point 2. Okay, kejap ya. Kena kecilkan sikit submission ni, baru nampak semua orang punya kan. Okay, bagus. So, apa nak sebut tadi? Log is enzyme, lactase is the log, lactose is the key, point 1. Point 2, boleh lactase combine with lactose at the active site. So, anak-anak, kita kena terus bagi tahu dalam jawapan kita ni nama enzim tu apa. Kenapa? Sebab dalam rajah dia dah label kat situ dia punya substrate dia lactose. So, kita tahu substrate dia lactose, we have to fill in the blanks. Kita tak boleh nak cerita secara umum dah. The log is the enzyme while the key is substrate. Kita kena cerita spesifik. The log is
lactase. The key is lactose. Okey. Cantik dah jawapan tu sebenarnya. Tapi tak spesifik berdasarkan rajah. Kena spesifik. So instead of kata the substrate will bind onto the active site to fix completely, terus bagi tahu the lactose will bind onto the active site that fits completely. It is called bukan enzyme substrate complex. Kita sebut sebagai lactase complex. Kenapa? Sebab kita dah ada rajah untuk guide kita yang dia nak nama spesifik. So point satu dah ada, point dua dah ada, point tiga dah ada. Point number 4, reaction will occur and two products are created. Betul tak? Selepas formation of lactase complex, two products. Kenapa saya sebut two? Sebab dalam gambar ada dua produk. Two products are formed which are apa tu nama? Glucose and galactose. Bagus. Okey. Okey, boleh tambah. Dah ada 4 point dah sebenarnya. Boleh tambah point number 5. Glucose and galactose will leave the active site and the enzyme lactase can be reused to combine atau to react with another lactose. So markah dia ada 4. There are 5 points yang kita boleh tulis kat situ. 6 points, sorry. Lactase is the log. Lactose is the key. Lactose combined with lactase at the active site that fits completely. Forming, point number 3, membentuk forming lactase complex. Point number 4, reaction will occur. Point number 4, reaction occur, two products are created atau two products are formed. Point number 5, the products are glucose and galactose. Point number 6, glucose and galactose leave the active site. Point number 7, lactase can be reused to combine with another lactose. Okay, so cara Putri tulis ni very simple tapi direct to the point dan dapat full mark. Bagus. Okay, this is jawapan paling simple lah, paling pendek tapi lengkap. Bagus. Okay, boleh juga tambah at the end of the reaction, lactase can be used to react with another lactose. Okey, sekarang ni kita bergerak kepada factors affecting enzyme reaction. Okey, kita mula yang paling tough dulu, iaitu paling panjang, iaitu temperature. The first factor is temperature. Okay, so saya ada tulis short form kat situ, ROER, sebab ROER represents rate of enzyme reaction. Kalau kamu nak tulis rate of reaction juga pun betul, sebab dalam rajah graf yang buku teks bagi tu memang dia label rate of reaction saja kan. Tapi untuk saya prefer untuk tulis rate of enzyme reaction. Okay, in case you are wondering lah. Okay, so bila kita cerita graf, kita akan cerita untuk suhu, kita akan cerita 5 point yang berbeza actually. Pada point yang pertama, masa rate of enzyme reaction rendah. Pada point yang kedua, masa ROER tu sedang menaik. Point number 3, kemuncak atau maximum rate of reaction. Number 4,
bila rate of reaction decreasing, and number 5 when the rate of enzyme reaction stop. So, can you complete the fill in the blank statement tu? Okay. Cuba tengok untuk statement yang warna oranye tu, as temperature increase dari berapa ke berapa degree Celsius. Dan at berapa degree Celsius rate of enzyme reaction is maximum. Kamu kena baca graf tu lah. Cuba tengok. Cuba tengok dah lengkapkan. Okay. Bagus. Kemahiran kamu membaca graf sangat baik. Okay. So, kita tengok ya. Pada titik satu, okay, around 0 degree Celsius, macam tu kan. At very low temperature, rate of enzyme reaction is low, kan? Sebab dia apa? Kadar dia nilai dia adalah rendah. As temperature increases from around 10 degree Celsius to 37 degree Celsius, rate of enzyme reaction increases. Boleh around 10 macam tu, boleh tak ada masalah. So kejap ya. Alright. So around 10 sampai 37 ya. Okay, around 10 sampai 37, rate of enzyme reaction increases. Okay, kemudian kenapa ini berlaku? Sebab bila kita tambah suhu, kita menambah heat energy kepada molecules. And as we learn from science punya bila GRIM, when a mass changes from daripada solid pergi ke liquid pergi ke gas, the changes occurs because we increase heat energy. The increase in temperature indicates the increase in heat energy, causing the atoms vibrates more, move faster. So itu jugalah yang berlaku kepada substrate dengan enzyme. Bila suhu bertambah, tenaga haba bertambah, therefore the substrate and enzyme molecules move faster, indicated by the increase in kinetic energy. So, bila kinetic energy increases, when the substrate and enzyme move faster, they will collide with each other more frequently. Lagi cepatlah kebarangkalian, lagi tinggilah kebarangkalian, lagi tinggilah kekerapan untuk substrate dengan enzim ni berlanggar. Bila berlanggar, barulah berjumpa enzim dengan substrate ni untuk membentuk enzim substrate complex. And as we have learned before, when the complex is formed, that is when the reaction occurs. But as we move upwards throughout the diagram, at 37 degrees Celsius, we notice that the rate of enzyme reaction is maximum because 37 degrees Celsius is the optimum temperature. Ingat anak-anak,
maximum reaction, optimum condition. Tak kisahlah kalau kita cakap pasal nanti kita akan belajar rate of photosynthesis, rate of transpiration. Dia punya perkataan maksimum tu sentiasa partner dia dengan optimum. Okey. So, selepas 37 darjah Celsius, suhu bertambah tapi pasal apa rate of enzyme reaction decreases. Kita tambah lagi heat energy, kita tambah lagi kinetic energy of enzyme and substrate, mereka berlanggar dengan lebih kerap. Tetapi kenapa rate of enzyme reaction decreases? Because the enzyme has denatured. When the enzyme has denatured, it changes shape, so active site can no longer retain its shape. Bentuk active site itu telah berubah. Jadi bila active site enzyme berlanggar dengan substrate, dia punya rupa active site tu can no longer fit with the substrate. Therefore, no enzyme substrate can be formed. Itu yang berlaku pada poin yang keempat. Semakin banyak enzyme denatured, jadi makin kuranglah rate of enzyme reaction. Pada suhu 60 darjah Celsius, at 60 degree Celsius, enzyme reaction stop. Kenapa? Sebab semua enzim sudah rosak, sudah denatured. So all of the enzyme can no longer combine with substrate to form enzyme substrate complex. Ini yang berlaku, saya tunjukkan sedikit animated GIF. Okay. Dalam Google Meet ni ada animated GIF. Inilah yang berlaku. Tak apa ya, biarkan. Tak perlu respon pada slide ni sebab kamu dah jawab tadi. So, as you can see, okay, dekat S, enzyme dah denatured. And then, tak adalah tindak balas berlaku. Okay, mula-mula P sampai Q. Okay, bila dekat point Q tu, makin cepat pergerakan dia. Makin tinggi effective collision. However, at S, enzyme has denatured, and at 60 degrees Celsius, no enzyme retain its active site, so no enzyme substrate complex can be formed. Dan ini juga adalah another example untuk nak tunjukkan pada anak-anak macam mana rupa enzyme yang dah denatured. Alright. So, where we can see the active site has changed shape, so it can no longer host the substrate. Okay, saya berikan satu contoh soalan berdasarkan ini. Can you answer this question? Okay, she carries out the following step, which is use cold water during washing process. So if she is using biological enzyme, do you think her washing method is effective? Can you give one reason? Okay, diagram 3.2 shows a person washing her clothes. She carries out the following step, which is use cold water during washing process. So if the person use biological detergent to do her washing, do you think her washing method is effective? Give one reason. Okay, kalau dia gunakan biological detergent, kamu rasa ini akan jadi apa, her washing will be effective ke?
Okey. Okey, saya apa, saya clarify kat situ ya, apa, this particular housewife gunakan biological detergent eh. So dia punya soalan dia apa tadi? Use cold water during the washing process. Okay. So dia punya markah tadi ialah berapa? Dua markah. So kenapa dua markah? Sebab kita bagi tahu, do you think her washing method is effective? Kita kata yes or no, and then we can give one reason. So okay, no, okay. Hmm. Okay. Okay. So I agree with you all when you say no, because the temperature of water, when the temperature of water is low, antara reason dia ialah kinetic energy of enzyme and kinetic of energy of enzyme and stain molecules is lower, therefore reduces effective collision between enzyme and the stains, stain molecules. Number three, so rate of enzyme reaction is lower. So most of you pada dapat markah pada rate of reaction of enzyme is low. So dapatlah dua markah. No satu markah, kadar tindak balas enzim adalah rendah, satu lagi markah. So kalau kamu diminta untuk explain dengan lebih lanjut, kita boleh argue dari segi kinetic energy, macam idea Batrisha, uh, macam idea sorry. Betul lah. Macam idea Batrisha cakap pasal effective collision, itu semua kita boleh tambah lagi kalau soalan yang sama dipanjangkan kepada 3 atau 4 markah. So kita boleh argue low temperature, low kinetic energy, low effective collision, therefore low for low formation of enzyme substrate complex, low rate of enzyme reaction. Okay, bagus. Okay, now let's take a look at another one, with another factor, which is substrate dengan enzyme concentration. Kejap ya, kita tengok substrate concentration first. So can you explain this one? Explain pada 2 point, point 1 dengan point 2. Kita gunakan, bila kita nampak graf, kita nyatakan dulu rate of reaction dia tinggi ke atau rendah, increasing ke decreasing. As substrate concentration increases, rate of enzyme reaction increases ke decreases. Tell me a reason why. So setiap satu point tu at least kena ada 2 ayat.
Okey. Hmm. Okey. Dekat point one. Bagus Adlin sebab bagus Adrina sebab nyatakannya at point one. Okey. At point one. Kita bagi tahu dulu kita tengah cerita pasal siapa kan? Pak mana? Okey. Bagus. Okey. I agree with you. Uh, Nombor satu, when substrate concentration increases, the rate of reaction of enzyme increases. Okay, itu point one. Explanation dia, reason dia, higher possibility of effective collision atau higher rate of effective collision. Okay, very good. Okay, let's see. Untuk point one, all of you have given a complete answer. I agree with you. Mari kita tengok dekat point 2 pula. Okay. Nyatakan terus kat situ at point 2. Oh. Okay. Dekat sini anak-anak kita tak sebut pasal kinetic energy. Tahu kenapa? Sebab kita kan cakap pasal temperature. So there is no indication dalam graf ni yang kita meningkatkan kinetic energy. Yang kita tingkatkan kat sini ialah substrate concentration. So, kita kena bayangkan dalam situasi ini, the number of enzyme sama saja ada 5 ketul. Kan? So, bila substrate ditambah, mula-mula ada satu substrate masuk. Lepas tu, ada 2 substrate masuk. Ada 3 substrate masuk. Ada 4 substrate masuk. So, when the number of substrate increases, kita tingkatkan kebarangkalian untuk substrate ni berlanggar dengan enzim. Macam bila kita kata apa ya, dalam situasi ini kompartmen yang mengisi enzim dengan substrate tu sama, tapi kita tambahkan bilangan molekul dalam dia. So macam dalam satu bilik yang sempit, mula-mula ada dua orang. Dua orang ni sebab ada dua orang je dalam satu bilik, so kebarangkalian untuk berlanggar tu kurang sebab banyak space untuk dua orang ni maneuver. Tapi as we increase the amount of people in a room, we increases the chances that these people will collide with each other sebab ruang untuk orang-orang ni maneuver dalam bilik tu dah jadi kurang, dah jadi sempit. Itu yang berlaku dalam situasi ini. When we increase the amount of substrate, we increases the chances for the substrate to collide with the enzyme. Itu yang berlaku pada point 1. Pada point 2, kalau kita tengok kat sini, okey ya. Mari kita tengok point 2. Okey, dekat point 2 pula. Ceng. Oh, saya mencari siapa yang tulis point 2 ya. Oh, sebab terus masuk. Okay. I understand. So, make sure bila cerita pasal graph, make sure kamu nyatakan kamu punya explanation ni untuk point mana Especially kalau graph yang diberikan itu dia ada label point 1 ke, point 2 ke, point X ke, point Y ke, kamu kena nyatakan ya kamu tengah cerita dekat point mana. Takut nanti tak dapat markah pula sebab
Exponential tu tak kena dekat point dia. So at point 2, point 2. Okay. So at point 2, kita boleh kata at point 2, rate of enzyme reaction is at constant level. Kan? The rate of enzyme reaction is constant. At point 2, the rate of enzyme reaction is constant. Because, macam kamu tulis kat situ lah, the concentration of enzyme has become a limiting factor. Okay, has become limiting factor. So at point 2, as the number of substrate increases, the rate of enzyme reaction remain constant. This is because the concentration of enzyme has become a limiting factor. Apa maksud jadi limiting factor? Mari kita tengok pada gambar. So as we can see here, pada gambar A, ada 5 enzim, 2 substrate. Okey, tak ada masalah. Kadar tindak balas dia ialah 2 substrate yang dua substrate reacted at that particular time. And then pada gambar B, we can see there is an increase in the number of substrate. Bilangan substrate dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 5 substrate, ada 7 substrate kat situ, tapi hanya ada 5 enzim yang boleh bertindak balas dengan substrate. So kadarnya adalah 5 substrate ditindak balaskan pada satu masa. Itu pada gambar B. Pada gambar C, bilangan substrate ada banyak, tapi kadar dia masih lagi 5 substrate ditindak balaskan dalam satu masa. Sebab 5 active site saja yang available. So, how doesn't matter how much substrate that you increase, you added into the reaction, it won't increase the rate of reaction because there is only 5 active site available at that particular time. The only solution that we can do here is to increase the number of enzyme. Macam mana nak buat? Kita tambahlah concentration of enzyme. So instead of 5, mungkin kita kena tambah jadi 6, 7, 8, 9, 10 enzyme dalam satu-satu reaction. So that is what is meant by enzyme concentration has become a limiting factor. Mari kita cuba pula kalau enzyme concentration is the factor that we increases. When we increase enzyme concentration, what happen to rate of enzyme reaction pada point 1 dan pada point 2? Okay, good. Saya dah nampak dekat situ. At point 1, as enzyme concentration increases, the rate of enzyme reaction increases. Bagus. Okay, cerita dia sama je kan? Because cerita dia lebih kurang sama, tapi kita boleh kata because we increase
the number of active site that can bind with substrate. Kita juga boleh kata we increase the rate the frequency of bukan. We increase the probability for effective collision. Ada dua benda yang kita tambah kat situ. Increase number of active site, increase probability for effective collision. Ada dua reason kat situ kita boleh tulis ya. Okay. Mari kita tengok dekat point sekejap dekat gambar tu ada 3 point kan kita nak cerita ya. Alright. Teruskan dulu. Okay, point 2 and point 3. Cerita point 3 saja Point 2 tu tak payah. Point 3. Sebab gambar dekat petak tu pun petak hijau. Petak oren tak ada. Petak merah tak ada. Okay. Ya, betul. Okay. Untuk point 1 kita juga boleh kata more active site readily available for catalytic reactions. Okay, this is a very canggih concept. Very good. Thank you for adding this, Adrina. Thank you for sharing with us. Terus pergi ke point 3. Okay. So at point 3, saya setuju dengan idea Sarah menggunakan perkataan maximum because rate of enzyme reaction is at maximum level. Atau rate of enzyme reaction has become constant. Maximum pun boleh, constant pun boleh. This is because concentration of substrate is the limiting factor. Okay, the concentration of substrate has become the limiting factor. So if we want to increase the rate of enzyme reaction as presented by the graph, kita kena tambahlah the number of substrate. So when we increase the amount of substrate, the rate of enzyme reaction can be increased. Itulah yang ditunjukkan oleh point yang kedua. Alright. Thank you. Very good. Okay, very good everyone. Full mark, 4 marks. Boleh dapat 4 marks dah kat situ untuk explain graph. And then last kali kita nak tengok faktor pH. Okay. Tulis dulu tak apa. Okay, last kali kita nak tengok faktor pH. So,
pH ni dia punya explanation lain macam sikit. Jadi macam nak kata daripada faktor-faktor yang kita tengok kat sini, take home point dia ialah bila kita nampak graph, bila kita kena explain graph, kita explain apa relationship yang kita nampak dulu. Pada titik yang dia minta kita explain tu, titik X ke, titik Y ke, atau masa tu titik tu tengah increasing ke, kita bagi tahu dulu apakah pattern yang kita nampak kat situ. Bila variable x-axis tu meningkat, apa-apa yang dekat x-axis tu meningkat, y-axis meningkat ke menurun. Itu yang kita kena cerita. Ataupun masa tu y-axis tu tengah constant ke atau tengah maximum, constantly at a maximum level kan. Okay. So, next one kita akan tengok pH. So bila kita tengok pH, kita akan tengok bahawasanya most of the time enzyme boleh bekerja dalam pH yang almost neutral lah. Okay, so optimum pH untuk most enzyme is between lebih kurang neutral, slightly acidic atau slightly alkaline, tapi mostly dekat range neutral lah. Okay, kemudian ada dua example untuk enzim yang bertindak balas dalam pH yang totally different, which is pepsin as an example that can work inside an acidic condition, atau untuk trypsin dia boleh bertindak balas dalam alkaline condition. Itu dia punya optimum pH. Kenapa pH ni penting juga untuk sesetengah enzim? Sebab perubahan pH akan mengubah the charges of the active site. As we know, acidic condition tu, acidic sebab apa? Sebab ada ion H+. Alkaline condition atau basic condition adalah disebabkan oleh the presence of OH minus. So nampak ada charge positif, ada charge negatif. So when the enzyme's active site, the charge on the enzyme's active site has changed, this will cause the substrate can no longer fit into the active site because it repels each other. Kan? Sebab charge dia sama, positif jumpa dengan positif, jadi it will repel each other. Active site can no longer receive the substrate, jadi tak bolehlah buat enzyme substrate complex. Okay, so itu pasal mengenai pH. Now, bila kita cakap pasal factors affecting enzyme ni, ada satu lagi application dia. Of course, this is one of the newest subtopic atau newest content for your syllabus Kssm. Sebelum ni tak ada ya. So, ada dua term kat sini diperkenalkan, iaitu immobilized enzyme, which are enzymes combined with inert and insoluble substances. Contoh dia kat sini ialah dulu masa jap. I have to saya letak draw function kat sini ya, in case kalau kamu nak buat notes. So, dulu bila enzim diperkenalkan dalam deterjen misalnya, atau enzim diperkenalkan dalam sabun, enzim ni dia bertindak balas dengan kita punya kulit dan menyebabkan allergic reaction for certain types of people. So, this particular enzyme, immobilized enzyme, is synthesize supaya dia nombor satu, dia resistant to changes in
ada environmental factors seperti pH dengan temperature. Maknanya sebab ialah bila kita gunakan produk enzim dalam luar badan, dalam luar organism, mestilah faktor-faktor pH dengan temperature ni susah sikit nak kawal. Kemudian menggunakan immobilized enzyme technology juga, enzyme molecules will remain in the same position throughout the catalytic reaction and can be separated easily from its product. So, immobilized enzyme technology dan juga immobilized enzyme ni adalah menyebabkan banyak biological consumer products adalah lebih user friendly, dan ialah sebab dia menyebabkan dia inert and insoluble kan. So enzim tu tidak bertindak balas dengan kita punya anggota badan lah. So tak adalah, kuranglah risiko untuk ada allergic reactions dan sebagainya. So apa nak sebut apa tadi ya. So basically dan dari satu sudut juga ini adalah bagus in terms of marketing dan ekonomi kan, sebab bila disebabkan enzymes ni can be easily separated from the product. So bila kita cakap pasal enzim yang digunakan untuk menghasilkan produk kulit lah dan sebagainya, senanglah untuk kita asingkan enzim daripada produk dan menyebabkan processing produk tu at the next stage tu jadi lebih cepat dan jimat kos. Okay. So untuk enzim, selain daripada menceritakan pasal lock and key model, menceritakan pasal production of extracellular enzyme, selalunya factors affecting enzyme ni ditanya dalam konteks aplikasi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, saya bagi contoh kat sini ya. Okey. So sebagai contoh, dalam unripe papaya is known to have enzyme papain, a type of protease. And then this picture shows a step in making beef rendang, where the beef is marinated with cuts of unripe papaya in a ziplock bag. Kemudian, that particular bag is placed in a bowl of warm water. Why do you think the steps are essential in making beef rendang? Kenapa kamu rasa, in your opinion, macam mana steps ini menyebabkan masak beef rendang tu jadi lagi cepat ke, jadi lagi sedap ke dan sebagainya? Kenapa orang buat step ni? Okay, clue dia dekat situ ialah dalam unripe papaya tu ada enzim papain, a type of protease. Apa kaitan dia dengan warm water tu kan? Ada kaitan juga tu.
Okey, mari kita tengok. Okey. Yes, mari kita tengok uh, your answer here. Okey, saya setuju. Okey. Hmm, okey. Okey ya. So, poin yang pertama ni saya bagi poin 1, poin 2, poin 3. Kalau tak ikut exactly tertib macam saya pun tak apa. As long as part of your answers ada kat situ ya. For example, number 1, kenapa kena marinate apa? Marinate unripe papaya with apa? With meat tu. Okey, kejap-kejap. Okey, nombor 1, kita bagi tahu the papaya is cut into small pieces to increase surface area for reaction of enzyme with meat. Nombor 1, increase total surface area. Nombor 2, marinating the meat the meat with dia beef rendang Sekejap. Beef, betul-betul. Marinating the beef with papaya. We give the enzyme papain time to react with the protein inside the beef. Point number 2. Point number 3, the enzyme will break down the bonds between amino acid inside the beef protein. Point number 4. Point number 5, this will produce apa chewable atau softer meat. Kan ini akan melembutkan daging kan, chewable, softer, apa-apa adjective yang kamu nak guna untuk describe daging tersebut lah. Okay. And then itu point number 5. Point number 6, apa kaitan dia dengan rendam dalam warm water? I agree with you when you say when placed in warm water, it will also increase the rate of reaction between papain and also the beef molecules. Kan protein in the beef molecules. So jangan risau, soalan ni agak high level sikit sebab dia sebenarnya combine dengan pengetahuan pasal digestion. So digestion ada dalam chapter nutrition, so kita tak apalah, tak apa, as long as you get the gist of it pun tak apa. Point dia 4 kan, so mana-mana 4 daripada 7 point yang saya sebut tadi lah. Okay, so anak-anak, basically we have completed chapter 5 today. We have take a look at different characteristics of enzyme. Kita dah tengok log and key model. Kita dah tengok cara-cara nak explain log and key model. Dan please take note, bila nak explain log and key model, kita kena berhati-hati dengan maklumat yang diberikan dalam soalan ya. Itu take home point yang pertama lah. Take home point yang kedua ialah point yang kedua ialah pasal production of extracellular enzyme. Step dia macam banyak, tapi it is worthwhile to remember because it is fairly easy since it combines your understanding of chapter 2 sebenarnya. So kita tahu nak cerita function of organelles dalam chapter 2, maka kita boleh cerita pasal production of extracellular enzyme. Point number 4 yang kita belajar pada hari ini ialah factors affecting enzyme reaction. Kita belajar kalau kita nampak graf, macam mana kita nak explain titik-titik dalam graf tersebut.
Okey. Kemudian last kali kita tengok macam mana daripada apa nak sebut tadi, daripada factors influencing enzyme tu kita apply pengetahuan tu dalam various aspects in our life. For example, masa basuh baju, untuk biological detergent dan juga masa memasak. Okey. So, okey ya, papaya tu susah ya. Okey. Tak apa. Nanti kita cuba lagi soalan yang lebih kurang sama. Okay, so anak-anak, thank you so much for spending your time with me. Thank you so much for your attention. I hope that next week kita akan sambung chapter 6. Chapter 6 ni saya memerlukan mungkin 2 hari lah nak cerita pasal mitosis dengan meiosis ni sebab dia adalah chapter yang agak besar dan agak baru ya. So thank you so much for coming. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Salam Thank you, teacher. teacher. Thank you, teacher. Salam, thank you teacher. Thank